Yadum Ure Yavarum Kelir. It doesn't matter what country you are from and what language you speak. If you trained in mathematics, you are comfortable with other subjects. It is a universal language beyond the words. A warm and pleasant good morning to one and all attend this workshop on GeoGEBRA, a teaching tool. It is an interactive geometry, algebra, statistics, and calculus. The applications are intended for learning and teaching of science, technology, engineering, and mathematics from schools up to university level. Calm mind brings inner strength and always brings better outcome. Knowledge removes ignorance, like light removes darkness. So all the auspicious functions commence with lightning lamp. Let us begin our session by a prayer song seeking the blessings of Almighty. சீராரும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிழி எக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாளும் தக்க சிறு பிறை முதலும் கரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுக எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறமிழந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं धृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां चरणं प्रपन्नाः वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिस्ततां दर्शनेषु भवत्तनूनाम् नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनामविभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Dear participants, feedback form will be posted in the chat box at the end of each session. Each schedule will be provided only for those who attend all the 3 sessions and submit the feedback form at the end of each session. Participants are requested to fill the same phone number and email address in the feedback form for all the 3 days. Now, I request Professor R. Venkatramanan, Convener and Head, Department of Mathematics, D.G. Vaishnav College, to enlighten us on the workshop. Morning to all. Hope this morning will be a very active learning and practicing morning. With immense pleasure, I welcome our resource person, Mr. S. Ganesh, PUM School, Tiruvarur. I welcome wholeheartedly the participants and everyone on this live stream. I thank and very grateful to our management, the secretary, Mr. Ashok Kumar Mundra, the principal,
Dr. R. Ganesan, and highly energetic and irresistible inspirational faculties of PG and Research Department of Mathematics, DG Vaishnav College, and the participants for conducting this webinar series successfully. Mr. S. Ganesh is going to conduct the workshop on the topic GeoGEBRA, a teaching tool. Hope these sessions will be a discussion and explanation sessions. In this workshop, everybody becomes attentive towards learning. Of course, this workshop is a meeting in which people discuss and show how to perform an activity. Real experience may transfer the knowledge, ideas, and methods. GeoGEBRA is an interactive mathematics software which is suitable for learning and teaching and for all levels of education, that brings together geometry, algebra, spreadsheets, graphing, statistics, and calculus, and many more, and easy to use package. GeoGEBRA is the leading software which supports STEM, that means S stands for science, T for technology, E for engineering, and M for mathematics. The features of GeoGEBRA software are: we can use this for calculations, animations, scripting using Java, latex export, web export, and is multilingual, and we can arrive some proofs. Also, we can arrive the automatic proof from version 5.0. Creating the model of planetary motion using GeoGEBRA is very amazing. GeoGEBRA allows the students to deal with the problems on exploring intersection of planes, constant velocity of cars, matrix representation for a rotation, angle sum of a triangle, triangle inequality, the exponential function, straight line graph, mode, equations, divisions, and geometry. We can find the hypotenuse of a triangle using the Pythagoras theorem, and of course using the software GeoGEBRA. But before BC 500, one of the Tamil poets explained in his poem how to find the hypotenuse of a triangle. ஓடும் நீளம் தனை ஒரே 8 கூறு ஆக்கி கூறிலே ஒன்றை தள்ளி குன்றத்தில் பாதியாய் சேர்த்தால் வருவது கர்ணம் தானே. Once again I repeat the poem. ஓடும் நீளம் தனை ஒரே 8 கூறாக்கி கூறிலே ஒன்றை தள்ளி குன்றத்தில் பாதியாய் சேர்த்தால் வருவது கர்ணம் தானே. இதனுடைய பொருள், செங்கோண முக்கோணத்தின் நீளத்தில் 8 பங்கில் ஒன்றை கழித்துவிட்டு உயரத்தில் பாதியை எடுத்து கூட்டினால் வரும் நீள அளவே கர்ணமாகும். The famous Tamil poet is Bodhayanar. The specialization of this poem is we can find the hypotenuse of a triangle without using squares and square roots. And one of our faculty, Mrs. Dr. S.U. Malini, has created just half an hour before of this program using GeoGEBRA software. Yes, she has created the pie diagram based on the resistance of this program. So actually the pie diagram is on the screen. So the total participants are 1013. Out of this pie diagram shows nearly 60%
nearly closer to 60% are faculties and 36 are students, and the remaining are from research scholars. So it's the main advantage for using GeoGEBRA, how to find the pie diagram and something in a very short span of time. Technology is essential in teaching and learning mathematics, and it influences the mathematics that is taught and enhances student learning. Finally, I wish to quote from Mahakavi Bharadiyar, வல்லமை தாராயோ இந்த மானுடம் பயனுற வாழ்வதற்கே. Thank you. என்னாச்சு மேடம்? சொல்லுங்க மேம். ஹலோ மேம், சொல்லுங்க. சிஎம்எஸ் மேம். Thank you, sir. Now I request Ms. K. Kalpana, Assistant Professor, Department of Mathematics, D.G. Vaishnav College, to introduce the resource person, Mr. S. Ganesh, Mathematics Teacher, Pump School. Good morning to one and all present here. It's indeed a great privilege to introduce a resource person, Mr. Ganesh S. He is a mathematics teacher from PUM School, Keelariyam of Thiruvarur district. He is an NCERT e-resource development team member, National ICT curriculum team member, and Diksha content creator. He joined the service as mathematics teacher on 11th of October 2004. He has created teachers group called as Karkandu Kanidam and shared tips for teaching mathematics. He has successfully given GeoGEBRA online ICT training for more than 1,000 teachers around Tamil Nadu. And as a collaborative work, he has created a resource library for all mathematics concepts, which consists of more than 2,000 applets,
in both medium, that is Tamil and English, for students ranging from 6th to 10th standard to teach mathematics using GeoGEBRA teaching tool. Adding feather to his crown, Mr. Ganesh S. of Karkandu Kanidam is a Dream Teacher Awardee of Tiruvarur district. Now I hand over the session to our resource person, Mr. Ganesh S. Thank you. Thank you, ma'am, and thank you, the management, for giving me this wonderful opportunity to take the class about GeoGEBRA, a teaching tool. Here, I would like to thank the secretary and the principal and the HOD and all faculties of this college for arranging this webinar on GeoGEBRA, a teaching tool. Here, we are going to discuss about the GeoGEBRA. Let's see what is GeoGEBRA. Ma'am, can I share my screen? Yes. Here you can see a GeoGEBRA. First of all, if you are going to browse in Google geogebra.org, then you will directed to this page, GeoGEBRA Math Apps. What is GeoGEBRA? It is a combined coin word. Geo for mention about geometry and Gebra is taken from algebra. So GeoGEBRA is the combination word which is helpful mathematical app to teach geometry and algebra combinedly. Not only geometry and algebra, it also helps to teach CAS, probability, statistics. So every branch of mathematics, it will help. So it is a wonderful tool for maths teachers to teach with them. I would like to ask the participants whether can I take only in English or bilingual. Just comment on your YouTube section. I will see and then I will continue, because for your convenience, I will teach on both languages. So it is my kind request to the participants. If you comment like this, then I will continue, whether in English or Tamil. Okay. Now I am going to introduce in Tamil also. GeoGEBRA என்பது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜியாமெட்ரி மற்றும் அல்ஜிப்ரா இணைந்து கற்கக்கூடிய ஒரு டூல். அதனால தான் ஜியாமெட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஜியோவும் அல்ஜிப்ராவில் இருக்கக்கூடிய ஜீப்ரா அந்த வேர்டையும் இணைத்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இது. இட் இஸ் அன் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர். அதனால ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்றோம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஓகே, all are asking about English and Tamil, both language. So I will bilingually I will continue. Okay, no problem. Thank you. Here, the GeoGEBRA is a mathematical app which will help in 2D and 3D. That will be very useful for the teachers to show the students how it works. Now I am going to introduce how to install this software, because some may have installed the software in their system, or some may have not installed. So I am going to introduce each and everything today. This is an introduction day one, isn't it? So I am going to introduce each and every part of what are the things we have to keep in mind. Now you can see this is the interface of geogebra.org. Here you can see home, and then newsfeed, and then resources, profile, people, classroom, app downloads. These are all the things available here. Newsfeed is for the what are the things already created by others, or one by one it will be there. So it will be useful for we can use it. Okay. Then another one thing, resources. Here we can search million of applets here. So here you can see if I am searching for a linear equation like this, you can get lot of applets regarding linear equations. So we can select which is suitable for us according to our classroom and according to our stage. So it is a wonderful resource library for an online library. We can easily download it because it is a open source software. So what is open source software? It is freely available and we can access anywhere and anytime. And then the materials prepared in this platform is free, is CC free, Creative Commons free. So anyone can download and edit it and save on their name. So it is a free and open source CC free software.
So this is the agreement already given there. Okay. Now I am going to introduce about the profile. Here it is a very important thing. Here you can see there is an option given by using Google account, Facebook account, or others. We can directly log in with this. Okay. Otherwise, you can create an account by using the option given here. Here you can see create account option is here. With the help of these option, we can also click create account. There you can see a valid mail address and the display name, a password, which is a combination of 8 characters, 6 character minimum, and then you have to tick both and create account. That is enough. By using Google, Office 365, Microsoft account, Facebook, Twitter, we can log in with anything. Now I am going to log in with my default account. Here is a okay. I have logged with this. Okay. Now, how to download this app and use it? That is the question arising whenever we are using that. So here you can see the app downloads option is here. By click on this, you can see download GeoGEBRA apps, free offline GeoGEBRA apps, because some may work in only on online. So here you want to work it on offline, you have to download it and install in your PC, isn't it? That's all. Here you can see graphing calculator, 3D calculator, geometry, GeoGEBRA Classic 6, augmented reality, GeoGEBRA Classic 5. These are all the options for us to download for Windows, iOS, Android, Mac, Chromebook, and Linux also. We can install it any platform. It is working on any OS operating system. So there is no problem. There is no restriction for us to use this software in any platform. Here I am suggesting all to download. This is the latest version, GeoGEBRA Classic 6, and click download. It will automatically download within a few seconds. Here you can see there is a download option here. By click on this, you can easily install the software. So why these apps are already here? Why are you preferring this? You may arise this question: why you are pricing Classic 6 only, not this graphing calculator, 3D calculator, geometry, augmented reality? Because it is the GeoGEBRA Classic is the advanced and easily friendly software for us. But for teaching graphing only, we can download this software. For teaching 3D only, we can use this software. For teaching geometry only, you can use these softwares. But what about augmented reality? It will work on only on Mac. Here it is only work on Mac. In future, in new Android version mobiles also can use this software. But still now we can use only GeoGEBRA Classic 6. Okay. After downloading, you can install. It may be a 64.8 MB memory. Okay. And then here you can see the mobile apps. Here mobile apps means you can go to Google Play Store, Microsoft Store, App Store. Which mobile you can use it? You can select according to your mobile version, and you can download the softwares. Already they are given the preferences and messages regarding this already in the Telegram channel also. So you can, I think you are all installing this software in your PC or mobile. We can use it on online also. Here you can see, I will use any applet or create any applet on online also. But after installing this software in your system, then you can use it in an offline mode. Here I have installed this software in my desktop. I have clicked that. Here you can see this is the Classic 6 versions appearance. This is the interface. Now I am going to introduce how we can use this as a teaching tool. This is the topic about our online workshop, isn't it? Here you can see the Classic 6 version. Here there are many options are given. I will introduce you one by one, and then we can continue to explore the contents. How can we create contents? How can we teach with this software? Okay. Now see here. This is the interface. Here you can see first option. Here you can click on these 3 dots, 3 lines. Here you can see
the view option, and then file, edit, perspectives, and then view. You can see the fourth option is view. By clicking that, you can see the algebra view, graphics view. So there are many options are given. We will see little by little later. So I am going to click only algebra view visible, and then graphics only visible. Now you can see here, this is the algebra view. When I click a point, plot it on a graph, you can see the coordinates here on the algebra view. That is the usage of the algebra and the geometry coordination here, you can see. Next, and then here the axes are given, x-axis and y-axis, and the background grid is given. So it is a need to change anything by click. If you click on right click, there are the options: axis, grid, navigation bar, x-axis is y-axis, zoom in, zoom to fit, standard view, graphics. All options are given. Okay. Now, if you click right click here, you can see axis. The axis, if you don't want any axis, just click on here. You can dismantle the axis, and then the grid also. If you want, you can tick it. Otherwise, now you can get a plain surface. Okay. Now I will reinstall the axis and revisible the grid. Okay. Here you can see the grid and axis here. Now I will another one thing, the x-axis, y-axis. In the x-axis, y-axis, the coordinates and the limit scale you have to use is 1:5. If you click on 1:2, it will be like this. You can zoom in and zoom out according to by scrolling the mouse, or by right click, and you can use the zoom option, 400, 200% like this. You can click whichever. If you have mouse, you can use this by using only scrolling. Otherwise, you can just click on the screen, and you can use the zoom in and zoom out options. Okay. Now I am going to click the move tool, because it is selected as a point tool there. So you can see whenever I click on the screen, there are many dots appears here. So their coordinates are also available here. Okay. Yes. Now there are many options. I will show one by one. Here I will click graphics options. There also you can change the x-axis, y-axis coordinates, and their positive direction only. If you want, you can click like this, and then the distance. By distance, it means it may be we can select by the given preferences, and also you can click labels, units, crosses, stick to edge option also available. If you click stick to edge, you can see like this. Otherwise, here there are options for x-axis, and also you can select as y-axis also. Here you can see the stick to edge option, and then positive directions only. Or you can use it according to your need, or whatever the necessary, you can use it. And then the grid option. The grid may be a point capturing, so snap to grid, and then fixed to grid, and then major, and you can see here major and minor guidelines. Here you can see major only, and then here you can see isometric. You can see here the isometric options. I will show you clearly. So the grid may be for a major grid lines only, or isometric, or polar also available. Here you can see the polar coordinates also available. By teaching trigonometry or angles, we can use these polar coordinates, and the distance also change it to r and theta. So we can use, and major and minor grid lines is the default one. Here you can see the major and minor grid lines here given. Okay, I will change the x-axis, y-axis to 1:1, then it will change according to that. Now I will change x-axis is y-axis 1:1, and then zoom in. That's all. Now I introduce the interface of the GeoGEBRA applet, and how can we use the tools one by one. I will introduce to you. Here you can see there are many options are given. What is the difference between graphics 1, graphics 2, 3D graphics? So there are many options available in algebra view option. Here I have already introduced about algebra, and then I have introduced the graphics. What is the usage of graphics 2? By click on this, you can get another graphics here.
Also, we can use both the graphics simultaneously. So at the same time, we can use both the graphics. If you input something here to show the variations or to compare two graphs, we can directly use these graphics 1 and graphics 2 directly. And then in the 3D graphics also available here. Here 3D graphics. In 3D graphics option, here you can see a 3D view, x-axis, y-axis, and z-axis. So இந்த தமிழ்ல இருக்கவங்களுக்காக சொல்லிடுறேன். இப்போ நம்ம இந்த வியூ ஆப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அல்ஜிப்ரா வியூ, சிஏஎஸ், கிராஃபிக்ஸ், கிராஃபிக்ஸ் 2, 3D கிராஃபிக்ஸ்னு இருக்கு. நான் இப்போ ஒரே ஸ்கிரீன்லயே இப்போ எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக இங்க பாருங்க, இது வந்து அல்ஜிப்ரா வியூல இருக்கு, இது கிராஃபிக்ஸ் 1, இது கிராஃபிக்ஸ் 2, இங்க 3D கிராஃபிக்ஸ். இன்னும் நான் சிஏஎஸ்ஸையும் நான் ஸ்கிரீன்ல கொண்டு வர முடியும். ஸோ சிஏஎஸ் ஆல்சோ கம்மிங் ஹியர், இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்திருக்கும். அண்ட் தென் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் ஆல்சோ அவைலபிள் ஹியர். இந்த ஸ்ப்ரெட்ஷீட் வந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா. ஆனால் பட் ஒரே ஸ்க்ரீனில் இது எல்லாமே பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி இதாக இருக்கும். ஸோ வென் எவர் நெசசரி வி கேன் யூஸ் இட் அக்கார்டிங் டு அவர் நீட். பிகாஸ் இன் சேம் ஸ்க்ரீன் இட் ஓன்ட் பி அ குட் ஒன். ஸோ நமக்கு எது பொருத்தமாக இருக்கோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை பயன்படுத்திக்கிறது நல்லதாக இருக்கும். ஸோ எல்லாத்தையும் நான் கிளிக் பண்ணதில் காரணம் இத்தனை வியூவையும் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு சிஏஎஸ்ல ஒரு கமெண்ட் கொடுத்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதா இருக்கலாம், ஒரு மல்டிப்ளிகேஷனோ இல்லை சம்திங். அதே மாதிரி அல்ஜிப்ரா இது ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ல நீங்க டேட்டாஸ் கொடுத்து அதுக்கான டயக்ராம் வரையாதா இருக்கலாம். அது அதனுடைய விஷயங்களை அல்ஜிப்ரா வியூலையும் பார்க்க முடியும். கிராஃபிக்ஸ் 1 அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் 2லையும் நம்மளால ஒர்க் பண்ண முடியும். அண்ட் தென் யூ கேன் யூஸ் த 3D கிராஃபிக்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வியூஸ்ல எல்லாமே நீங்க அடுத்து ப்ராபபிலிட்டி கால்குலேட்டர், இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நடத்துறதுக்கோ அந்த மாதிரி வாய்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம நடத்துறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே GeoGEBRA பயன்படுத்தலாம். ஸோ GeoGEBRA can be used to teach all the things, algebra, CAS, graphics, 3D graphics, spreadsheet, and probability. Now I will remove all the ticks here. So that's all. Now all the things are gone. Only algebra view is here, and then I will click graphics one. That's all. Both are here. இப்போ நம்ம வந்து ஒன்லி அல்ஜிப்ராவும் கிராஃபிக்ஸ் ஒன்றும் வச்சுட்டு நம்ம முதல்ல இன்ட்ரொடக்ஷன் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, அந்த பேக்ரவுண்டில் விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். அண்ட் தென் இந்த மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்கள் போக போக பழகத்தில் கற்றுக்கலாம். ஏன்னா இன்னைய பொறுத்த வரைக்கும் நான் அப்படின்னா டீச்சிங்க்கு எப்படி கொண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பேசிக்காக செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை பண்ணலாம். ஐ எம் டீச்சிங் ஒன்லி த பேசிக்ஸ் அண்ட் த வியூஸ் அண்ட் த பேக்ரவுண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் ஒன்லி ஹியர். நவ் யூ கேன் சி த tools are available here ready-madely for teaching geometry. இது வந்து geometry நடத்துறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So you can use it directly wherever necessary. Okay. Here you can see and the point tool. Because due to time constraint, it is not possible to teach all the things about GeoGEBRA in 3 days webinar. It is not possible. அது எப்படி சொல்லுவோம்னா, ஒரு பெரிய கடலை வந்து ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் அடக்கிற மாதிரியான ஒரு செயலாக மாறிடும். ஸோ என்னால் முடிந்த அளவு முதல் நாள் இன்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ வில் பிளான் டு இன்ட்ரடியூஸ் த பேசிக்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் டே. அண்ட் தென் செகண்ட் டே வந்து நான் எப்படின்னாக்கா 2Dயில் என்னென்ன செய்ய முடியும். அண்ட் தேர்ட் டே வி வில் டீச் அபவுட் த 3D. ஸோ இப்படி தான் நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் என்ன செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி ஐ ஹாவ் கிரியேட்டட் நியர்லி 50 GeoGEBRA tutorials for the teachers to get benefited, because that will be very useful for them to teach 6th to 10th standard. So already the video tutorials are all available on my YouTube. So I am going to introduce new things whichever I have left in the tutorials have been introduced here, because I use this platform to teach the teachers, to introduce many new things to the teachers. So I am going to concentrate on the 11th and the 12th standard concepts here for the remaining 2 days. Today is the basic for the beginners who are going to learn about GeoGEBRA. It will be very useful for them. So here you can see the basic tools I am going to introduce. So I will select Control A and then I will click and Control A and then delete button. You can see everything is gone. Yes, deleted, isn't it? Then I am going to introduce the first one, that is the point tool, and the below tools options are here. Let's see fast, because due to time constraint we will go faster.
If you want to me to go slowly, then just comment here. I will little by little I will slow down. Okay, now you can see there is a point tool. I will click on that. Here you can see a point. Whenever you want to insert a point, just click here. You can see the coordinates 2, 2, isn't it? Yes. There is another options also given here. You can mark the point directly on any places on the surface. Otherwise, if you mark a point on some desired coordinates, if I am going to mark b is equal to -3, 2, then you can see here the point b is here. So these we can input the mark the point a or b according to our need by using the input box or directly, isn't it? Then another tool, point on object. The point on object tool is just click on that. You can see I will click a point here. Here there is an object because it is on the y-axis, isn't it? I will click on the point. Yes. Okay. Now you can ask me whether what is the difference between the point on axis or point. What is the difference between these two tools? இந்த ரெண்டு புள்ளிங்கிற இந்த விஷயத்தை நம்ம சொல்லும்போது புள்ளிக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும், பாயிண்ட் ஆன் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம். இந்த பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம டைரக்டா அப்படி மார்க் பண்ண இந்த பாயிண்ட் வந்துருச்சு. பாயிண்ட் ஆன் ஆப்ஜெக்ட்ங்கிறது சம்திங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே, ஏன்னா அதெல்லாம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ங்கிறதுனால இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட். த பாயிண்ட் ஆர் மார்க்ட் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட். ஸோ அப்போ ஒரு புள்ளி ஒரு இந்த ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசத்தை நீங்க இந்த இடத்துல கவனிக்கலாம். யூ கேன் see the difference between the point and point on object here. Here you can see, I will click the move button because whenever you are selecting any tool, you have to click on move button because already it is selected as a point on object. So whenever I click anywhere, it will create a new point. So before you have to be aware, whenever you are going to show something on the screen, you have to just use the move tool. Then only you can show anything. Here you can see the B is on the y-axis, but the A is on the any graphics one, not on any object. So we have to understand the difference between point and point on. அதாவது புள்ளிக்கும் புள்ளி இப்போ ஒரு பொருளின் மீது உள்ள புள்ளிக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது இங்கே நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். இப்போ நீங்க கவனிக்கலாம். இப்போ பாருங்க, தெளிவா சொல்றேன். இப்போ இந்த பாயிண்ட் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஷன்ல நான் வெளியில வைக்கிறேன், அப்ப நமக்கு அது ஒண்ணுமே ஒர்க் ஆகல. பட் இங்க நான் ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலேயோ ஒய் ஆக்சிஸ் மேலேயோ நான் அதை வைக்கும் பொழுது இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த இடத்துல ஒரு அம்புக்குறி தெரியும். Here you can see a play button here. When there is a point, the point is on an object, you can see a play button here. But if a point marked on any other surfaces other than any object, then you can't see any play button there. So what is the difference? There is nothing but ஒரு புள்ளியானது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல குறிக்கப்பட்டால் அதுக்கு அனிமேஷன்ங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒர்க் ஆகக்கூடியதா இந்த சாஃப்ட்வேர் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த சாஃப்ட்வேர் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஃபார் அனிமேஷன் while a point is marked on an object. Okay, now you can see the B point here. I will click the play button. You can see the point is moving on the y-axis. So you can see the difference between, but when I click you can see here, you can see the stop button here. I will click stop, the B is here, and when I click on A, it won't be, there is no play button here. So the point on object is used for animation also, but a plain point is not used for animations. Okay, now இந்த ஒரு புள்ளியில என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்றத பாத்துங்க. இது ஒன்னே எல்லாத்துக்கும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் தான் நீங்க ரொம்ப முக்கியம். ரைட், பார்க்கலாமா? இப்போ நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த புள்ளி இருக்கு இல்லையா, இந்த புள்ளிய என்னென்ன விஷயங்கள் இதுல நம்ம மாற்றங்களை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு இன்ட்ரோடியூஸ் வாட் ஆர் த சேஞ்சஸ் we can do with the point. So the properties, how can we change the properties of a point? It will be used for all the things, whatever the objects we are going to construct, the same procedure we are following that. So இந்த ஒரு புள்ளியில உள்ள செயல்பாடை வச்சு உங்களுக்கு நான் என்ன செய்ய போறேன் அப்படின்னா,
இந்த எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் நீங்க எப்படி எல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்ச் பண்ணலாம்னு பார்க்க போறோம். ஓகே, now I will click on A. I will click settings here. Settings. Here you can select the show object. Here you can hide the object. If you hide the object, இந்த மாதிரி நீங்க மறைச்சிட்டீங்க, அந்த இடத்துல hide object இதை கொடுத்துட்டீங்கன்னா, இங்க பாத்தீங்கன்னா algebra viewல you can see here the algebra view, it is not filled. If you click on that, here it is colored, you can see the object here. If you click here also, it will hide. So by using here also we can show or hide. அப்போ ஒரு புள்ளியை தெரிய வைக்கிறதுக்கும் மறைய வைக்கிறதுக்கும் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன். அடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்க, show label. Here the show label option is for, if you click on show label, the label will be disabled, isn't it? Here if you re-click the show label, you can see the label here. That is the option. Okay, now I am going to introduce the what is trace. Trace means you can see, if you click trace, then I will use the move tool to just I will move the A. You can see the traces of A here. So the trace option is used for that. If you click on a moving animated object, here you can see, I will click on play button, you can see the trace. So this is the usage of the trace, and we can trace the objects moving, so we can use it. I will click stop. நான் இப்போ நிறுத்திடுறேன். இந்த ட்ரேஸ் ஆப்ஷனோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, இதில் ட்ரேஸுங்கிறது ஷோ ட்ரேஸுங்கிறது அதனுடைய தடம்னு சொல்லுவோம் தமிழில். அது நகரக்கூடிய இடத்துலலாம் அது என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா, அதனுடைய இருப்பிடம் எந்த இடத்துல இருந்ததுங்கிறதுக்கான அடையாளத்தை உருவாக்கி கொண்டே செல்லும். ஸோ இட்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் கிளிக் ஆன் ட்ரேஸ், அதர்வைஸ் லீவ் இட். And then I will click on another thing. Here you can't see any animation word here because it is a object plot on a graph. So அது எந்த பொருளின் மீதும் இல்லாத ஒரு புள்ளியா இருக்கிறதுனால இங்க அனிமேஷன்ற வேர்டு இல்லை. இப்போ பாருங்க, இந்த ஹெச்ங்கிறது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேல, இந்த ஹெச் ஹெச் இஸ் இன் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ். You can see there is an animation option available here. It is an additional object, isn't it? It is a point on object. So the ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் நீங்க பாத்துக்கணும். The difference is, here you can't see any animation option here, but here you can see the animation option. So what is the difference? It is a normal object, it is a point on object. That is you have to remember. Here I will click on animation, then the object is animated automatically. By clicking the C also you can see the animation because it is also a point on object. But if you click on F, there is no animation option because it is not on any object. So ஒரு பொருளின் மீது இருக்கக்கூடிய புள்ளி மட்டும் தான் நகரும், மற்ற இடத்துல உள்ள புள்ளியானது அனிமேஷன்ங்கிற ஆப்ஷன் வராது. ஓகே, தென் what is the remaining option? I will stop the animation now. Now I will click on the A. Here you can see there is an option called rename, and because whenever I click a point, mark a point here, it will automatically give the label as I, because I already we have plotted A, B, C, D, E, F, G, H. So the next way is I, but I want the object label is O. So I will use rename option, and then I will delete the I and I will put O. Okay. Now you can see the object is renamed as O. So I is renamed as O. Okay. So to rename the object for our convenience, we can use this rename option. And then delete option, it is for delete the given point. So okay, now I am going to click on settings. Here you can see a different new pop-up window will appear. ஒரு புது window வந்துரும். இது settings கிளிக் பண்ணீங்கனால இது வந்துரும். ஓகேவா? ரைட். இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதனுடைய நேம் பார்க்கலாம். ஸோ பேசிக்கா இருக்கிறது தான் அதனுடைய டெஃபினேஷன், அதாவது அதனுடைய கோஆர்டினேட். இப்போ ஒருவேளை இந்த ஏங்கிறதுக்கு பதிலா நீங்க ஏதாவது ஒரு பேர் தெரியணும்னு ஆசைப்படுறீங்க. Instead of the name A, if you want to appear any other things or any other name like this, for example, instead of A I am going to show as Ganesh, then you can see here instead of A you can see Ganesh also here, but the point is A, but we are displaying Ganesh here. So by using the settings option, sorry I have deleted. Okay. Now I am going to click on B. Here you can settings. If you want to show any names or anything, instead of the label, you can click here on the caption. For example,
D for delete, like this, whatever. Okay, for example, I have selected delete, and then you can see here the delete is appear here instead of D. So I have so the caption option is used to display whatever we like. And then if you don't want to see the caption, here you can see the show label option. There you can see the caption is showing. Otherwise, name only. Here you can see. பாருங்க பேர் மட்டும் தெரியும், அதாவது டிங்கிறது மட்டும் தான் தெரியும், இதனுடைய கேப்ஷன் தெரியல. அப்ப நம்ம இங்க என்ன ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு நம்ம செட்டிங்ஸ்ல, ஹியர் யூ கேன் சி ஷோ லேபிள் ஆப்ஷன் டிக் ஆயிருக்கு. அதுல நீங்க நேம் தெரியணுமா, நேம் அண்ட் வேல்யூ. இஃப் யூ கிளிக் ஆன் நேம் அண்ட் வேல்யூ, யூ கேன் சி the name and the value, the coordinates also there, you can see that. And then if you click on value only, you can see only the values, not the label. So we can select according to our need. So caption only or caption and value. Here I have select caption and value. So delete is equal to 3,3. This is a simple options given here. So we can select. And then now you can see the point F. I will select the point F here. Yes, I will select it. Here you can see I have selected this. இந்த எஃப்ங்கிறத செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, இந்த மூவ் டூல யூஸ் பண்ணி இந்த எஃப் ஐ வில் மூவ் எஃப் ஃப்ரம் வேர் ஐ வாண்ட். நான் மூவ் பண்றதை நீங்க பாக்குறீங்க. If you want to fix that object, there is some command here. You can see the fix object is there. The fix object. If you click that, you can see now by using the move tool, you can't move the F point because it is fixed. By using the fix object, you can see here the object is fixed. அப்ப fix object எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த மூவ் டூல யூஸ் பண்ணி இப்ப நான் ஜி நவுத்த முடியும், இ நவுத்த முடியுது, பட் எஃப் நவுத்த முடியலன்னா இதுல என்ன இருக்குன்னா ஃபிக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ங்கிறது செலக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் த யூசேஜ் ஆஃப் ஃபிக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ங்கிறது உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரைட், எல்லா பொருளுக்குமே இந்த விஷயங்களை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். நேம்ங்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்க கேப்ஷன் கொடுக்கலாம், அதனுடைய டெஃபினேஷன், அதனுடைய ஆப்ஜெக்ட் தெரியுமா வேணாமா, ட்ரேஸ் தெரியுமா வேணாமா, show label, what are the options are given, you have to understand. And then the fixed objects usage, and then auxiliary objects usage. The auxiliary objects is what here, so it is not necessary now, I will show later. And then here you can click on auxiliary object. You can see now, see F is shown by clicking auxiliary object. It won't be, but it is available there. But in the algebra view, it won't appear. There is a usage there. By using some comments, we can use it as appears. அப்ப நமக்கு தேவைப்படும் பொழுது அந்த ஆக்சிலரி ஆப்ஜெக்ட்டை தெரிய வைக்கிறதுனாக்க வேற ஒரு காரணத்துக்காக தெரிய வைக்கிறதுக்காக அதை பயன்படுத்தும். ஓகே, நவ் ஐ எம் கோயிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், கலர். How now you can see how can change the color. I have selected the point F, so I am going to click F. It is changed as red, isn't it? So the color is changed as red. And then what are the things we can done by using the style option? We can increase the point size. You can see decrease the point size according to our need. And then the point size styles are also available. You can mark as a cross mark or a dot or plus or a diamond, like this. உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான டிசைன் வேணுமோ அது மாதிரி எடுத்துக்கலாம். உங்களோட பாயிண்ட் சைஸையும் நீங்க அதுக்கு நம்மளோட டிசைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வி கேன் செலக்ட் அக்கார்டிங் டு அவர் நீட் அண்ட் அவர் வில்லிங்னஸ். அதுதான் சொல்லுது. ஓகே, then there is an advanced algebra and scripting, and this scripting is using a Java code. And so if you are well versed in Java, you can use scripting to construct anything whatever you can. But algebra, you can see the Cartesian coordinates only, so there is nothing. But in advanced, if you want to show the object for given conditions, then you can use these. If you want to show when B is appear, then only the F is appear, then you can give the condition. And also you can change the colors according to if F is equal to 4,2 only, the color is this. Like this we can do. So we will see later regarding this advanced option. Now I am going to introduce only the point tool and the below tool options. Okay, what is the attach and the detach point? Here you can see attach and the detach point. இப்போ இந்த அட்டாச் டிட்டாச்சுங்கிறது எதுக்கு பயன்பட போகுது அப்படின்னு சொன்னா,
இப்போ நான் ஒரு லைன் சும்மா உங்களுக்கு வரைகிறேன். இப்போ லைனையும் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். ஐம் கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் த லைன். ஸோ ஐ கிளிக் ஆன் லைன். Whenever I click a point, the line will appear. By clicking another point, the line is fixed. By using the move tool only, we can move the lines from here and where. By using that, we can easily move that line according to our need. Okay. I'm moving the line. Right. If you want to attach or detach any point, by using that, I will click here a point, and I will click here a point. If you want to attach or detach, the usage in attach and detach now, I am going to click on that, and the point select on attach and detach select பண்ணிட்டேன். When the point வந்து இங்க attach ஆகாம, this point is not attached with the AI line, so I am going to attach this. By click on the point and the object, it will be attached here. பாத்தீங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், இந்த லைன் பாயிண்ட் மேல இருந்தது, இந்த லைன் தனியா இருந்தது, அந்த லைனை மேல இந்த பாயிண்ட்டை நான் மார்க் பண்றேன். ஸோ அடுத்த இந்த டூல் எது பண்றேன், அட்டாச் அண்ட் டிட்டாச் யூஸ் பண்றேன். ஸோ இப்போ இதை நான் இதுல இருந்து விளக்க போறேன். அப்ப இந்த லைன்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் எனக்கு வேணாம்னா பாருங்க அது விளையிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் அ யூசேஜ் ஃபார் அட்டாச் அண்ட் டிட்டாச் பாயிண்ட். sometimes you are going to mark a point accurately on somewhere. இப்போ நீங்க ஒரு பாயிண்ட் நீங்க மார்க் பண்ண போறீங்க. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த இடத்த கரெக்டா குறிக்கணும்னு போறேன். பட் என்ன பண்ணிட்டேன், கரெக்டா அந்த லைன் மேல குறிச்சிட்டேன். ஒரு காலத்துல இப்படி லைட்டா இங்க மேலேயோ கீழேயோ நான் குறிச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோமே. அப்படின்னா இந்த இப்போ மேஜர் அண்ட் மைனர் லைன்ஸ் இப்போ தெரியுற மாதிரி வச்சுட்டு இப்போ நான் இங்கே மார்க் பண்றேன். ஸோ அப்போ நான் இங்கே மார்க் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேன், இந்த லைனோட இதை அட்டாச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரியான சூழலில் நான் மார்க் பண்றேன் பாயிண்ட். If you want to attach, just click on the line and select the point, it will be attached. If you want to detach, remove the point from the line or detach the point, just click on the line and click detach. It will be automatically removed from that line. Okay, this is the usage of the detach and attach. Okay, now next point is intersect. For using intersect, you have to construct another point, another line. I'm going to draw another line here by selecting. Okay, here you can see the two lines are intersecting. So we have to mark the intersecting point. For that, we can directly use the point tool option to find the direct intersection point. It may be went wrong sometimes if you not click on the exact point. By using the intersect option, you can see here by selecting these two lines, you can see the intersect point already marked there. So this is the usage of the intersect option. I am moving the tool here and there. The intersect point is shown. Whenever we move the line on another line, the intersecting line won't change. So இப்போ எதனால இது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இது எளிமையாக இருக்கும். And what is the another thing I am going to do அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, here you can see the midpoint or center. Midpoint or center. So for that I will clear the screen. I will select Control A and delete. And if you see the traces continuously, the many trace நீங்க பாத்தீங்கன்னா, you just click and drag somewhere the canvas, then the track trace will be removed. Okay, so if you select, now I will select move tool and then just drag it, you can remove the traces. Okay, now the traces are gone. Okay, now we are going to see about the midpoint or center. So for that I am going to mark 2 points, -3 and the +3. To find the midpoint or center, I am using, we can directly, if the units are measurable and well visible, we can directly mark the point here like this. But by using midpoint and center, we can exactly find the midpoint of any points given on two distances. So this is the usage. Okay, so I'm going to introduce only basics. அதனால கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து பொறுமையா போற மாதிரி இருக்கு. ஆனாலும் டீச்சிங் கான்செப்ட்ஸோட எப்படி போறதுங்கிறத பத்தி நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றது இந்த டூல்ஸ்ல ஒன்று கூட நம்ம விட்டுறக்கூடாதுங்கிறதுனால நான் I will introduce all the tools as soon as I possible, but if the time permits. Okay. Here you can see the line tool. If already I have said, if you select a point, line will appear, and then if you select here, so for vertical and horizontal line you can draw like this, and then line segment. Line segment is joining 2 points, isn't it?
So we will select any 2 points. Yes, this is line segment. And then another thing, segment with given length. This is another option, segment with given option. So we can select here. If you mark a point, it will ask you how many length in centimeter or anything. So I will click on 5 and then give OK. You can see the line is drawn, line segment is drawn for 5 minutes. So இப்போ நான் என்னன்னா லைன் வித் கிவன் செக்மெண்ட்ங்கிற டூலை யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு இடத்துல கிளிக் பண்ணோடனே எத்தனை சென்டிமீட்டர்ல அது வரையணும்னு கேட்கும். ஸோ அப்போ நான் 2 அல்லது 1 அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணேன்னா அந்த 1 சென்டிமீட்டருக்கு அது லைன் செக்மெண்ட் வரும். ஸோ அதனுடைய லேபிள் தான் நீங்கள் பார்க்கணும். ஸோ சேம் தான், இதனுடைய கலர் மாற்றணும், இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாற்றணும், இதில் இது தெரியணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ if you want to show the properties or change the properties, just click on settings. Same thing, whatever we have done in the point section I have already introduced, the same options can be done. இங்கே பாருங்க, இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து என்ன வேணாலும் நம்ம பேர் கொடுக்கலாம். So we can draw, we can show caption, isn't it? Okay, I will see line. So caption. Okay, it will automatically change it as line. Or other thing, if you want to show the value, here you can select value only. Here you can see the 1. If you want to show 1 cm, then you can type here 1 cm. Then click on caption. You can see 1 cm. So what are the things we are changing? It will be appear here. So adanaala color maathranunalum maathinga. And then style also. If you want to change the thickness of the line, you can use this. And the line opacity can be changed. The line style pathina dotted lines. If you want to see dotted lines, if you want to see little dotted, and then invisible, dashed. If you want to see this, I will zoom in. Here you can see. Here you can see it is invisible. So according to our need, we can select you can change the properties. Here I will select the style, line opacity, line thickness. According to that, we can select the dotted lines, and decoration also available for showing same measurements. For denoting this, we can use this arrow also. We can use it for vectors also. Here you can changes the styles according to it. So these are the tools we can use for the line segment. Here you can see the ray option. So ray is there's a starting point. I will select the ray starting point and a direction. So we can see the ray k here. And then what is the remaining one? The vector and the polyline. Polyline, what is the usage of polyline? We can join multi points using that. I will select polyline. You can see here, I am going to erase because lots of things are available here. Now you can see the blank canvas here. Yes, I will zoom out. Now you can see the polyline usage. The polyline to construct, here you can see we can draw any line by using that. Whenever you want to, here. By clicking the origin point or beginning point, it will be end up with the last point we have marked. That's the polyline option. For teaching perimeter, if you want to draw a unclosed figure, you can use this like this. Here you can see. Now you can see it is not closed, so we can't find any perimeter like this. We can use the polyline also. Right. I'm going to delete everything. பாலிலைன் வரைகிறதோட நோக்கம் எதுக்கு அப்படின்னா, மூடப்படாத உருவங்கள் வரைகிறதுக்காக. அப்போ நம்ம தொடங்கப்பட்ட புள்ளியிலேயே மறுபடியும் அந்த புள்ளியை நம்ம மார்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்க, அப்போ என்ன ஆயிடும்னா அது மூடப்படாத ஒரு உருவமாக நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ரைட் ரைட். அண்ட் தென் ஐம் கோயிங் டு சி அபவுட் த வெக்டர். வெக்டரோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இங்கேருந்து ஒரு பொருளை இங்கே நகர்த்துறதுக்காக உள்ளதான் அந்த வெக்டர்.
ஸோ இப்போ வெக்டருடைய யூசேஜ் என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த பொருளை இந்த இடத்துல இந்த இடத்துக்கு அந்த திசையில் இவ்வளோ அலகுகள் நகர்த்தணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம அந்த வெக்டர் யூசேஜ். we can use it for animations or showing any geometrical proofs. அதுக்கெல்லாம் நம்ம அந்த வெக்டரை பயன்படுத்துவோம். அதுக்கு நீங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், translate by vector அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு நான் மார்க் பண்ணுறேன். ஐ எம் கோயிங் டு மார்க் எ பாயிண்ட். ஐ எம் கோயிங் டு டிரான்ஸ்லேட் தீஸ் பாயிண்ட் இந்த வெக்டர் கொடுத்து இது செயல்பட வைக்க போகிறேன். ஸோ அப்போ நான் என்ன செய்யணும், ஐ வில் செலக்ட் translate by vector by using the point and the vector. You can see the point is moving the direction of the vector and the measurements also. So you can see you can move any object. Here I will select a polygon and construct a triangle. Now I am going to move the triangle according to the vector. So I use this option, translate by vector. By selecting the triangle and the vector, it will be automatically translated. So this is the usage of the vector tool. So I have introduced, I think. Yes, next. Let's check another thing. Here we have introduced all the things from the vector from point. Also already it's the same as we have used as vector. So already we have 1 hour gone. So I am going to introduce all the things fastly. The perpendicular line. And the perpendicular line is for to draw a perpendicular line for the given line. So I am going to draw a perpendicular line through this line. So for this you have to select a line on the point. That is enough. Then you can see a perpendicular line. The necessity is to select a line and mark a point above or below. That is enough. To draw a perpendicular line, select a line and mark a point above or below a line. You can construct the perpendicular line. ஸோ செங்குத்து கோடு வரைகிறதுக்கு ஒரு கோட்டை கிளிக் பண்ணணும். அடுத்தது அந்த கோட்டின் மேலேயோ அல்லது கீழேயோ நீங்கள் ஒரு புள்ளியை மார்க் பண்ணா போதும். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, நெக்ஸ்ட். அண்ட் தென் பேரலல் லைன். பேரலல் லைனுக்கும் சேம் தான். இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸ் இஸ் சேம். யூ ஹாவ் டு செலக்ட் எ லைன் அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு செலக்ட் another distance point. That is another thing. You can see a parallel line. For here I am going to construct for x-axis. Click on the line and select the distance. You can see above or below, you can see the parallel line. Here I will select here and then. So this is the usage of perpendicular and parallel line. And then we can see the perpendicular bisector. For this I am going to delete everything. I have given Control A and delete. That's all. Now I am going to draw how to construct perpendicular bisector. The perpendicular bisector, angle bisector, tangents, polar diameter, these are all the things you have to be kept in mind. நான் என்ன பண்றேன்னா இது கான்செப்டோட நடத்தும் போது வேகமாக உங்களுக்கு சொல்லி தந்துறேன். ஸோ இந்த 3 விஷயங்களையும் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்தேன். ஒரு பாலிகோன் எடுத்துட்டு இது எல்லாத்தையும் சொல்லி தந்தேன். I will select a polygon tool. Now I select a polygon tool. Use that. I will construct a triangle. So for this I am going to introduce all the things. Now you can see perpendicular bisector. Perpendicular bisector அதாவது மைய குத்துக்கோடுன்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம். So for selecting this you have to select the both ends. You can easily see the perpendicular bisector. For this line also we can construct. For this line also you can construct. பாருங்க மூணுக்கு மைய குத்துக்கோடு வந்தாச்சு. அடுத்தது இன்டர்செக்ட் பாயிண்ட். இந்த 3 இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடத்த நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ 2 இன்டர்செக்ட் ஆகிறத நீங்கள் பார்த்தாலே போதும். சாரி, நான் ராங்காக செலக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்டர்செக்ட் வந்து இந்த 2 perpendicular bisector. We have to select the both perpendicular bisector. You can see the intersecting point. Already we have known the இதில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த circle and center through point. By using that I will select and then you can see the circumcenter, isn't it? சுற்றுவட்ட மையம் பார்க்கலாம், வட்டத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம். It is touching all the edges of the triangle. So this is the circle for the, isn't it? ஸோ இதனால நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா நம்ம மையக்குத்து கோட வச்சுக்கிட்டே நம்ம ஒரு கான்செப்ட் சொல்லித்தரதுக்கு சுற்றுவட்ட மையங்கிற பாடகத்தை நம்ம சொல்லித்தரதுக்கு it will be useful. So this circumcenter, circle, everything can be teaching by using these tools.
So I will select a new face, Control A and delete. Yes. Now I am going to a polygon. And another thing, angle bisector. So for this, I am going to select an angle. So I will select the 3 points. It will automatically construct the angle bisector, BAC, isn't it? Now if you want to measure that, you can click angle option. Here you can see the angle option. இதனுடைய அளவு எவ்வளவு நீங்க பார்க்கணும் அப்படினா சொல்றீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள்ங்கறத யூஸ் பண்ணிக்கங்க. இத கிளிக் பண்ணி ஏவை கிளிக் பண்ணி இந்த பாயிண்ட். இந்த ஆங்கிள் உங்களுக்கு எவ்வளவுன்னு தெரியும். இங்க பாயிண்ட் இல்லாதனால அப்படி இருக்கு. நான் இப்போதைக்கு ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். 45 டிகிரில இருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஒரு பாயிண்ட் நானா மார்க் பண்றேன் இந்த இடத்துல. சாரி, இது கொஞ்சம் இதாயிடுச்சு. இது மாதிரி நம்ம பாயிண்ட் மார்க் பண்ணும்போது சிக்கல் வரும்ன்றதுக்கு இன்டர்செக்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். You have to select intersect option. Here you can see the accurate point here. Now we measure the angles. It should be 22.5, isn't it? 22.5 degree இருக்க வேண்டும். பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட்டா இருக்கா? So this is the angle bisector for the given angle. 45 degree is okay, 22.5. So this is the tool to construct the angle bisector. And also we can use the angle tool for measuring these given angles. We can use the move tool to show all the angles. Here you can see alpha is the big angle and the beta and gamma are the splitted and the off angles for the 45, isn't it? So பாதி அதாவது கோண இருசமவெட்டியில பாதி கோணங்களை அது பிரிஞ்சிருக்குங்கிறதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் நம்ம சொல்லி தரது வாய்ப்பா இருக்கு. If you construct a more angle bisector for all the sides, you can see, and then where we have constructed 3 angle bisectors. So I am going to select an intersect option. Here you can see I am going to construct a perpendicular bisector, isn't it? Perpendicular bisector is needed. Here I'm going to, sorry, perpendicular line should be drawn for this. Yes, and then I have to select the intersect option to select this line intersecting this line. We can get the radius. So circle with the center through radius, we can select as a origin and then we can select. So in center is shown. You can see the in circle inside a triangle. So by using these tools, polygon tool, perpendicular bisector, angle bisector, and then circle tool, we can show the students how to construct the find the incenter of a triangle and how to construct the incenter. Both are the things can be taught using these tools. So the GeoGEBRA is a dynamic software, so we can easily show the students how it works. We can not only teaching the concepts directly with the help of the book, we can show directly by constructing. By using pencil and compass, it will take much more time, but by using this ready-made software, we can easily teach the students. So உள்வட்ட மையத்தை ரொம்ப அருமையா சொல்லி தரத்துக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் நான் சொல்றேன். ஸோ இதுதான் நம்ம முக்கோணம் டூலுடைய பயன்பாடு. ஸோ நான் அதை என்ன பண்ணிடுறேன், டெலிட் பண்றேன் எல்லாத்தையுமே. Now we are going to see about the regular polygon. What is the difference between polygon and regular polygon? Regular polygon, we can click here. It will definitely, if you draw a line segment, it will ask you how many vertices. Minimum 3, isn't it? If you click on 3, you can see a equilateral triangle. If you click on 4, you will get a square. If you click on 5, you can see a pentagon, hexagon. Like this we can draw many things according to our need, because it is a regular polygon tool is used for that, to construct a regular polygons with a given size. It is for 6. You can use the angles tool to measure the angles. But for finding each angle, it will be difficult for us. So select angle and then click on the object. You can see all the angles directly.
So this is another way to find all the angles. The sum of the all angles should be sorry, we can use the we can get the derivation from this also by using the angle. You can click on any regular polygon. You can teach the students the relation between the sum of the angles of the regular polygons with their sides by you clicking on. Here you can see 180. Here you can see 360. By clicking on 5, you can see 108 into 5. Here you can see 120 into 6. Like this, you can make the derivation from that. So the students can easily the தமிழோட சொல்லுவோம் விதி வன்முறைன்னு சொல்ற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒவ்வொன்றையும் காமிச்சு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள்ஸுக்கும் இந்த சைட்ஸ்க்கும் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அதை வச்சு ஒரு ரூலை அவங்க ஃபாலோ பண்ண வைக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்க வெளியில எக்ஸ்டர்னல் ஆங்கிளையும் நீங்க ஷோ பண்ண முடியும். பை கிளிக் ஹியர் I will click reverse. அப்படி கிளிக் பண்ணீங்கன்னா வெளியில உள்ள angle. If you click on reverse, you can get the external angle. Here I will use the move tool to show the difference. Here you can see 120 here. The 120 is inner angle and the 240 is the outer angle. For measuring the angle, there is a rule. If you want to see the angle or measure any angle of the given, or I am going to construct a 9-sided anagon. Okay, here you can see an anagon here. So to disable all the polygons, I will click like this. It will be automatically disable. So okay, now you can also hide the angles also by using the dots display. Okay, here now you can see the angles are disabled. So we can, by clicking the dots, we can show them or hide them according to our need. So I have selected hide all the things. So by individually it will take some time. If you click on angle, it will be selected. If you click on here, you can see and the angles will be shown. Otherwise you can use individually or grouply. We can select this. Okay, now we are going to measure the inner and outer angle. So for that I am click here. Here you can select TSC1. You can see inner angle. To show the outer angle, C1 the reverse order, that's enough. So we can see the inner and outer angles are here. So the order of selecting the points is very important. If you see TSC1, click, you can see the inner. CST, you can see the outer line. So according to our need, we can use that. Okay, now I will delete all the things here. I have already shown regular polygon. What is a rigid polygon? A rigid polygon is a polygon which can be you have to understand what is the difference between the normal polygon and the rigid polygon. And there are many things we have to keep in mind. There also you can see a vector polygon also available here. So by using that, we can change the polygon and the rigid polygon is totally different. We will see later regarding that. Due to time constraint, I will close the introduction within 11:30. So I am going a little faster. நான் கொஞ்சம் வேகமாவே இது போயிட்டு இருக்கிறேன். ரைட்டா? ரைட். Right. Here you can see the circle. Here there are many options. I am going to delete everything by using that. Here I am going to introduce the below tools, circle and below tools. So வட்டம் வரையறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன இருக்குன்னா ஒரு circle with a center through point. Here I will select a center and a point. A circle will appear. Another way to draw a circle with a center and radius. If you select a center, it will ask you the radius. If you give 2, it will take the 2 as the radius and construct the circle. The another way to construct a circle is the compass tool. If you measure any distances, you can draw any circle according to the radius. I will click on any point. You can see that. For selecting the radius, same radius, I am going to draw the circle
with the same radius. You can see the both are same radius. So the compass tools also used for to construct the circle. And another one thing, we can use 3 points to draw the circle. For that, I will select 3 points. Now you can see. Okay, by using the 3 points, we are constructing the circle. So we can construct circle according using circle with center through point, center and radius, compass, circle through 3 points. So 4 வழிமுறைகள்ல நாம என்ன செய்ய முடியும், சர்க்கிளை வரைய முடியும். ஒன்று இந்த ஆப்ஷன், ரெண்டாவது சர்க்கிள் வித் சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ், அடுத்த காம்பஸ்ங்கிறது கொடுக்கப்பட்ட அளவை நம்ம மெஷர் பண்ணி அந்த அளவில் வரைகிறது. அந்த ஆர்க் எடுத்துக்கிறோம்ல அந்த மாதிரி. ஸோ ஓகே, இப்போ நம்ம சர்க்கிளை பற்றி ஃபுல்லாக சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. ஓகே, ஐ எம் கோயிங் டு இன்ட்ரோடியூஸ் அபவுட் semicircle. Semicircle, if you want to draw a semicircle, you can select the point and then click here. So you can see the semicircle here. Like this, you can see the circular arc. By click on the point, select any 2 points. You can see the arc, smaller or larger according to our need. We can select the arc. So this is the usage of the circular arc tool. So அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா circumcircular arc. இங்கே பாருங்க, இது எப்படி அப்படின்னா தெரியுதா, circumcircular arc. அப்போ ஆர்க்கும் சர்க்குலர் ஆர்க்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ இது வந்து ஃப்ரம் சென்டர்லேருந்து இருக்கும், இது வந்து அந்த சர்க்கிள்லேயே வரும். ஓகே, அண்ட் தென் தேர்ட் ஒன், சர்க்குலர் செக்டார் வரையணும் அப்படின்னாக்கா இந்த பாயிண்ட் சென்டர், யூ கேன் சி த செக்டார் ஆல்சோ. ஸோ வி கேன் ட்ரா அக்கார்டிங் டு தட். அப்போ நம்ம அதுக்கடுத்த சர்க்குலர் செக்டார்னாக்கா நம்ம ஒரு அதுலேயே வரையறது. ஸோ சென்டர் அதுவாகவே உருவாக்கிக்கும். The center will be automatically created. So we can show the difference to the students. How can we draw the circular arc, circumcircular sector, circular arc and the circumcircular arc? What is the difference? So what are the things we can teach? We can use this software according to our need, and then we can construct ellipse also. What is the usage of ellipse? The distance between 2 points and the moving point P. That's all. We can construct the ellipse also, and also we can use the hyperbola option also by using the 2 points and the this. So and then we can teach a parabola option. So perpendicular line, moving point, and then you can construct the parabola also. And then conic section through 5 points. Any 5 point we can construct, and then you can get a conic section also by using these tools. We can construct many things for geometry. Okay, yes. Now I am going to delete everything. இப்போ பாருங்க, இங்க நம்ம இதுதான் இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் மெஷர்மெண்ட் டூல்ஸ். Here these are all the tools for constructions. These tools are for measuring. இங்க பாருங்க, ஆங்கிள் வரையிறது, ஆங்கிள் வித் given size. ஆங்கிள் வந்து மெஷர் பண்றது. This is for measuring. இது நம்ம வரையிறது to construct an angle for given size. For that I am going to mark 2 points here. I'm going to construct an angle with a given size. I'm going to select the 2 points and select for default it will be 45 degree. You can change it according to 120, anything, whatever you want. And also you can select clockwise or counterclockwise. Here I am default it will be counterclockwise. If you want to clockwise, you can draw according to your need. And then using line segments, we can just construct them. And by using the ray, it is wonderful for us. So this is the angle. So to construct an angle, you can use this. To measure the distance between any points, just click on the distance or length option here. ஏதாவது ரெண்டு புள்ளிகள் எப்படி தொலைவோ இதையே அளக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு distance or length option click பண்ணுங்க. To select 2 points, இங்கேயும் இந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட distance. Sorry, நான் வந்து அந்த டூல்ல இருக்கேன். I will change it. Distance or length select பண்ணிக்கிறேன். பாருங்க, இது ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட distance. I will show the distance between these 2 points. This is 6 units because 2 to 8 it will be 6. Like this, we can measure the distance between any 2 points here. Okay, this is useful for measuring the length of any sides. Okay, and then what is the area? It is for a closed object, isn't it? So I am going to draw a regular polygon. So 4 sides. I am going to construct a square. Now you can see area. So to click the polygon,
you can see the area of the polygon because it is a six-sided 6 into 6 36. Already you can see this. So to find the area of any closed object, you can select the area tool and then click here. That is enough. So you can see the area of the given. So these are all the options you can see for measuring the length or measuring the area. You can also see the slope of this by clicking on the line. You can see the slope directly. Here you can, I will click here. You can see the slope as m is equal to 0, isn't it? So to find the slope also you can use it. Here you can use list and relation function inspector, all other things for CAS and statistical purpose. We will see them whenever we have necessary. Now I am going to introduce the another thing. This is translate by vector, reflect about line, reflect. These are things very useful for us. So I am going to show it within 10 minutes because I will end the session within at 11:30. Then we have a discussion regarding whatever the doubts you have. So here you can see the reflection about line. What is reflection about line? So I am going to mark a point and draw a line. Here I am drawing a line. So what is the reflection about, reflect about line? Here you can click the point and the line. You can see the reflection here. If you draw a triangle to reflect this, I will select the triangle and the line. You can see the reflection here. So this is the usage of the reflect about a line. Now I am going to reflect about point tool option. So I am going to click that object and then select this point. You can see the reflection. So it will be helpful for them to show the reflection of any object. For teaching the students SAS and the congruency அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது சர்வசம முக்கோணங்கள்லாம் நடத்தும்போது நமக்கு இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Like this, the reflect about circle also useful. I am going to draw a circle here. Now I'm going to draw a circle. And then I will draw a triangle. Okay, I am using the reflect about circle. I will select the object and then the circle. You can see the reflect about this circle. It will be shown a little smaller than the original. So we can enlarge the circle and show it clear. But it won't be an exact triangle. It will be curved spaces because it is not the circle is not a closed surface with the straight lines, so it won't show the reflection in a straight lines. The triangle is shown as a curved lines, closed curved lines. So you have to keep in mind while using this. And then you can see rotate around a point. If I am wanting to rotate this triangle around this point, 45 degree or whatever the degree you can select, I will select 145 degree. இதை நான் சொல்லிட்டு போறேன். இப்போ பாருங்க, இந்த ட்ரையாங்கிள் 145 டிகிரி இந்த பிங்கிற புள்ளியை பொறுத்து சொல்லிட்டு. இந்த triangle is rotated 145 degree counterclockwise by using the point B. So this is the usage of the tool. Then translate by vector. You have to select a vector first. Here I have selected a vector, constructed a vector. Then I am using translate by vector. I will say already I have shown that. Now you can see the triangle is here. You can see I have selected only the segment, so it is shown like this. Now I am selecting translate by vector option and select a vector and the triangle. You can see the triangle is translated by using the vector. This is the option given. And then dilate point. This point is also used to dilate from one point to another point. For example, I will select here and then select dilate point option. Sorry, I have selected dilate from point. 5 factor. Okay. Now you can see
15. Now you can see the dilated points from that given. Okay, these are all the things for measurements and also for translation reflection purpose given. And then here you can see the sliders, text, image. These are all the tools you have to learn after practicing these basics. So I will introduce them tomorrow with some concepts. This will be very useful. Tomorrow is the very important session for all the beginners, because these tools are very important uh, to learn or construct any applets. These are all the very important objects. So we will see them tomorrow. So today I am going to end this session about introduction of GeoGEBRA and the tools. What are the things are given here. So tomorrow we are going to see about the sliders, text, image, and everything, and then about 2D, and then the third day will be the 3D options. These sessions will be planned according to the 11th and 12th standard, because already we have covered 6th to 10th concepts in my tutorials, nearly 50 tutorials, which are all created and uploaded in my YouTube. You can make use of them. Here, this session will be closed by using introducing only the tools. Thank you, ma'am. Is there any doubts and clarification you may ask? I will discuss regarding that. I will daily demonstrate what are the doubts you have. Okay. Yes, ma'am. Sir. Yes, ma'am. It's a question, sir. What is the difference between GeoGEBRA and mathematics? GeoGEBRA is a software to teach mathematics. That is a correct explanation, I think. It is a tool to explore mathematics in a visual manner also. We can verify the mathematical concept by using the tool. That is that. Sir, another question. Kindly demo to solve the equation 2x plus 3 equal to 3x plus 1. It's very simple. How to make it? Tomorrow I am going to introduce the 2D. Now I will, for the kind request, I will do this way. Now you can see the screen. See my screen here. You are asking me to find the solution for any two equation. I think 2x. What is the equation now? 2x plus 3 equal to 3x plus 1. Yes, 2x plus 3 equal to 3x plus 1, isn't it? You can find the x value, isn't it? For finding the solution, you can see that graphically here. If you solve this equation, x will be 2, isn't it? Now you can see the equation x equal to 2. If you find x equal to, you can see the both lines are in the same. So the value of x is 2. But in the mathematical operations, in the algebra, நம்ம நடத்தணும்னா நம்ம என்ன செய்வோம், x coordinates எல்லாம் ஒரு சைடில், x எல்லாம் ஒரு சைடில், நம்பர்ஸ் ஒரு சைடில் கொண்டு போய் நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சா x equal to 2 நம்ம கண்டுபிடிப்போம். ஆனால் x equal to 2ங்கிறது only நம்பராக தான் இருக்கும். But here you can see visually the x equal to 2ங்கிறது ஒரு நம்பர் கிடையாது. It is not a value. It is the equation of x is equal to 2 is forming a straight line, is parallel to y-axis-ங்கிறதா இங்கே நமக்கு விஷுவலாக சொல்லி தர முடியும். So this is the great advantage of the software. இதான் இதில் உள்ள ப்ளஸ். ஏன்னா நம்ம அல்ஜிப்ரா நடத்தும் போது நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா, சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சா அது ஒரு நம்பராக தான் தெரியும், ஒரு வேல்யூவாக தெரியும். பட் ஹியர் யூ கேன் சி விர்ச்சுவலி x equal to 2ங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு லைனை பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த பசங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ப்ளீஸ். So next question, whether we can draw a graph that are used in graph theory. Yes, we can draw whatever graphs we can draw using this graph theory also. Any graphs can be drawn because it is a graphing software, so we can virtually show the anything whatever. So next one, does the perpendicular bisect on an angle bisector of a triangle intersect at same point?
எஸ், இது மேத்தமெட்டிக்கலா நீங்க கேக்குறீங்க. இப்ப நம்ம இது ஒரு ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிளா இருந்ததுன்னா ஒருவேளை சம்டைம் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஏன்னா ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே சேம்ல வரும். அதாவது இன் சென்டர், ஆர்த்தோ சென்டர் எல்லாமே ஒரே இடத்துல வரும். சென்ட்ராய்டு எல்லாமே ஒரே இடத்துல வர்றதுனால அப்ப கண்டிப்பாக அவங்களுடைய இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் சேம் பாயிண்ட்ல தான் வரும். எஸ். Another question there. Is this use social subject? Yes, we can by using this we can construct the solar system. சோலார் சிஸ்டம் நம்மளால விர்ச்சுவலா காமிக்க முடியும். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நீங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சும்மா ஒரு 2 கோள்களை மட்டும் நான் வரைஞ்சி காட்டுறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை ஸோ நான் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன். Here you can see ஒரு எலிப்ஸாவே வரைஞ்சிக்கிறேன். that will be better for construction. ஓகே, இப்போ இதை நான் எலிப்ஸ் வரைஞ்சிட்டேன். இப்போ நான் இந்த இடத்துல சன் இருக்கதான் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ ஒரு சூரிய கிரகணம், சந்திர கிரகணம் நடத்தணும் அப்படின்னு நீங்க ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா இது நான் செட்டிங்ஸ் போறேன். இதனுடைய கலரை கொஞ்சம் ரெட்டா மாத்துறேன், ஸ்டைலை கொஞ்சம் அதிகமாக்குறேன். இதனுடைய இது பிக்சர். ஓகே, அடுத்தது இது வந்து எர்த்தா வச்சுடுவோம். எர்த்தா வச்சுட்டு இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இமேஜினேஷனுக்காக சொல்றேன், நீங்க இன்னும் நல்லாவே பண்ண முடியும். இதனுடைய ஸ்டைல்ல கொஞ்சம் பாயிண்ட்டை குறைச்சிக்கிறேன். ஐ திங்க் பி செலக்ட் பண்ணணும். பியினுடைய பாயிண்ட் அளவு அதிகமாக்குறேன். அதனுடைய கலரை வந்து நான் ப்ளூவா மாத்திடுறேன். ஏயினுடைய கலர் ரெட்டாவே இருக்கட்டும். அடுத்தது சிங்கிறது நிலாவை குறிக்க போகுது, அது சின்னதா இருக்கட்டும். ஓகே, இப்படி இருக்கு. இப்போ நான் என்ன செய்ய போறேன் அப்படின்னா இந்த இது வந்து சுழல போகுது அப்படின்றதுக்காக சொல்றேன். இப்போ நான் இந்த பாயிண்ட் வச்சிருக்கேன். டி தான் வந்து அனிமேட்டடா இருக்கும். ஸோ டியை நான் என்ன பண்றேன், அனிமேஷன் ஆன் பண்றேன். இப்போ பாருங்க, இது சுழன்று வர்றதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த சூரிய சந்திர கிரகணங்களை கூட நடத்துறதுக்கு வசதியா இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் விர்ச்சுவலா காமிக்க முடியும். இது நான் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் இருந்ததுன்னா நல்லாவே சொல்லித்தர முடியும். இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக சோலார் சிஸ்டத்தை கூட நம்மளால சொல்லித்தர முடியும். அண்ட் ஆல்சோ வி கேன் டீச் த அந்த சூரிய கிரகணம், சந்திர கிரகணம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நடத்துவோம். சரி. So next question. Can we get Tamil transcription of this GeoGEBRA tool? Like the notations area will come like பரப்பளவு இந்த கான்செப்ட். பரப்பளவு. எஸ், அது ஒன்றும் இல்லை. அதாவது நம்ம டைப் பண்றது வந்து இதில் தமிழ்ல டைப் பண்ண முடியும். நாளைக்கு உங்களுக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் டூலை நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதை சொல்லித்தரேன். Here you can see the text tool. Here by using this இப்போ நீங்கள் கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டர் தமிழ் டைப்பிங் தெரிஞ்சதுன்னு அது பண்ணலாம். அல்லது NHM ரைட்டர்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் தமிழில் டைப் பண்ண முடியும். ஸோ தமிழில் டைப் பண்ணி எங்கே தேவையோ அந்த இடத்துல அது வர மாதிரி நம்ம வைக்க முடியும், டெக்ஸ்ட் வைக்கும்போது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் சன் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோமே, இதை நீங்கள் தமிழ்லையும் நீங்கள் அடிக்க முடியும் NHM ரைட்டர் மாதிரி சாஃப்ட்வேரில். அதில் மூவ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த சன்னுங்கிறது இந்த இடத்துல காமிக்கணும். ஸோ தமிழ் டைப்பிங் ஆல்சோ பாசிபிள். Okay. So what is the difference between MAT lab and GeoGEBRA? மேட்லாப் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது வேற மாதிரியான ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணப்படுது. அது அனைத்துக்கும் கொண்டு வந்திருப்பாங்க. GeoGEBRA வந்து நம்ம டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் சாஃப்ட்வேர். மேட்லாப்ங்கிறது ஆல்ரெடி சிலது அவங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த இது லிமிடேஷன்ஸ்ல நம்ம டைரக்டாக யூஸ் பண்ண முடியும். இங்கே நம்ம விஷுவலாக நடத்துறதுக்கு இட் கேன் பி டாட் விஷுவலி பை யூசிங் திஸ் சாஃப்ட்வேர். இதில் நம்ம ஒரு வெல்வெஸ்டான ஒரு டீச்சரால ஒரு கான்செப்டை ஈஸியாக நடத்திட முடியும் GeoGEBRA. ஸோ மேட்லாப் ஆல்சோ யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மேத்தமெட்டிக்ஸ், பட் அது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம்டு ஒன். GeoGEBRAங்கிறது நம்ம யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும், டீச்சருக்கு இருக்கும். Okay, sir. Any other questions you can answer? Can we use this tool in calculus, derivatives and series, etc.? Yes, exactly. நம்ம அதை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண முடியும். இன்டெக்ரல் அண்ட் டிஃபரன்ஷியலுக்கு இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதை பற்றி நம்ம தேர்ட் டே நம்ம பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக. டிஃபரன்ஷியல் அண்ட் இன்டெக்ரல் கால்குலேஷன் அண்ட் ஆல்சோ பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேஷன் வரைக்கும் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணுவோம். பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ். Kindly explain parabola in 2D. Tomorrow I am going to introduce about 2D. So I have already said you can watch it tomorrow because ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வேணா நான் அதை ஒரே செகண்ட்ல சொல்லி தரேன். நீங்க கேட்டதுனால என்ன டைம் இருக்கு.
நமக்கு பேரபோலோடைய மெயினான ரூல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வேணும், அண்ட் தென் ஒரு மூவிங் பாயிண்ட் வேணும் நமக்கு, அண்ட் தென் என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் வேணும். இந்த இதுக்கு பர்பண்டிகுலர் லைன் வரைஞ்சிடுறேன். அதில் வந்து இங்கே ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் வேணும். ஸோ இப்போ இது மூணையும் இணைக்கக்கூடிய அந்த லைனை நம்ம இணைச்சிட்டு ஒரு அனிமேஷன் கொடுத்தோம்னாக்கா அது நமக்கு வந்து பேரபோலா வரும். ஸோ அது ஆப்லெட் நாளைக்கு உங்களுக்கு எடுத்து வச்சிடறேன். இப்போ இதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் இந்த டிஸ்டன்ஸ் சேமாக இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு பேரபோலா கிடைக்கும். இந்த மூவிங் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, இதனுடைய அளவு வந்து இந்த இது ரெண்டுக்குமான டிஸ்டன்ஸும் இது ரெண்டுக்குமான டிஸ்டன்ஸும் சேமாக இருந்தால் நமக்கு பேரபோலா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுக்கான ஆப்லெட்டை உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன், செய்து காமிச்சிருக்கேன். ஏன்னா அது அனிமேஷன்லாம் கொடுக்கணும், அது டைம் எடுக்காது. Okay, sir. Can we solve systems of linear equations using GeoGEBRA? Yes, definitely we can using that. But என்னன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் காமிக்க முடியாது. சொல்யூஷன் வந்து நம்ம இங்க வந்து இப்போ 2x plus something அப்படிங்கிற ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன், இன்னொரு லீனியர் ஈக்குவேஷன், ரெண்டு லீனியர் ஈக்குவேஷன் கொடுக்கப்பட்டால் ரெண்டுக்கான சொல்யூஷன் வந்து கண்டிப்பா இன்டர்செக்டிங் பாயிண்டா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க விஷுவலா காமிக்க முடியும். ஸோ அதை தவிர சிஏஎஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ப்ரொசீஜர்ஸையும் காட்டலாம். Is there any maximum limit for the number of sides while drawing polygons? Once again, கேளுங்க அந்த क्वेश्चन. Is there any maximum limit for the number of sides while drawing polygons? There is no limit. இப்போ யூலர் கூட ஆசைப்பட்டார் நமக்கு என்னுடைய கல்லறையில் அந்த மாதிரி இது பண்ணணும்னு சொல்லி கூட சொன்ன ஒரு தகவல் நம்ம கேள்விப்பட்டோம். We can draw as many as possible. என்ன நம்ம zoom in zoom out ஆப்ஷன் தான் நமக்கு தேவை. அவ்வளவுதான். Is it possible to do matrices? Yes, definitely we can use the CAS tool to construct a matrix, and matrix can be done in graphics 1 also. graphics 1 ல நம்மளால matrices விசிபிளா காமிக்க முடியும். அதுல உள்ள மல்டிப்ளிகேஷன் எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் சேவ் பண்ணும். by using sliders we can use. நாளைக்கு sliders introduction பண்ணுவோம், அதுல உங்களுக்கு. Okay sir. Is it possible? One more question, sir. Can we animate the shape, circle, square like point object? Yes, we can animate by using the sliders. இப்போ நான் பாயிண்ட் மட்டும் தான் அனிமேஷன் காமிச்சிருக்கேன். நாளைக்கு நம்ம ஸ்லைடர்ஸ் கத்துக்கிட்ட பிறகு நீங்க எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுமே டிரான்ஸ்லேட் அது அனிமேட் பண்ண முடியும். ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் வந்து வெக்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ற மாதிரி அனிமேட் பண்ண முடியும். So another question, can we draw Brazier's curve using GeoGEBRA? Sorry, எனக்கு இந்த BCA curve-னா என்னன்னு தெரியல, because I am not well aware about that. Maybe அது related to இது distribution அந்த மாதிரி ரிலேட்டடாக இருந்தால் நம்மளால செய்ய முடியும் நான் நினைக்கிறேன். BCR அப்படிங்கிறது என்னன்னு எனக்கு ஆக்சுவலாக இன்னும் நான் பார்த்தேன் நான் சொல்றேன். நாளைக்கு உங்களுக்கு அதுக்கான பதில் சொல்லுவேன். No questions, sir. I think so. இப்போ என்ன நான் ஒன்று சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண கான்செப்ட் எல்லாமே பேசிக்ஸ். அதாவது those who are beginners can practice and explore this software, and tomorrow and the day after tomorrow you will be experienced with the advanced version of the GeoGEBRA. So it will be better for you to
use it or create any applet by with the help of the sliders or input box or anything can be done after introducing that tools. So tomorrow maybe you will have a good experience with the tools, I think. If any other questions, we can continue. So no more questions, sir. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Let's end up with this session. Thank you, sir. for. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your enlightening lecture. It was really a very interesting session, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you for this opportunity to be here to teach the students on a new platform. Thank you, ma'am. Thank you for this. Thank you, sir. Feedback link for day 1 has been posted in the chat box. We will continue our second session tomorrow at 10 a.m., which will deal with two-dimensional geometry and how GeoGEBRA is useful in teaching. Thank you.